we're going somewhere, and we want you to come with us. See, so make sure to like, subscribe, and share. We will be showing when we arrive at the place. And make sure to follow for more. Bye. You want to be A456. एक्साइटेड हो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਅੱਜ ਓਕੇ ਨਾਈਸ ਵੈਦਰ ਅੱਜ ਕੁਆਈਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਸੋ ਹੌਟ Nice and hot, isn't it? nice and cold Hot. nice and hot It's not. It's the nice weather to go to the beach. Yeah. We need the sun and the view. We saw the view. There's a fall. I think there's a farm over there. This way. ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ I saw some people camping. ਹੋਰ ਆ And like, it was like hot dogs. Hot dogs, like a hot dog van. It was like 5 hot dogs. And the van people drive to camp there. So the van for the people and the van ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ for ਪੁੱਤ hot dogs. And there were tents. And yeah. Also, like one tent with like little bits. And I saw a camper van as well. Camper van. It's like a normally van. Normal van. ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ Wow, cow! Cow! That's so cool. Hello! Hello! What are you doing? There's like a brownish one. Yeah. And black and look, white. I think that's the fog. What over there by this now? ਸਟਿਲ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਪਰ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾਗਾ ਲਾਈਕ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ Goats. ਗੋਟਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਲੁੱਕ ਕਿਦਾਂ ਕਾਊਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਲੁੱਕ Look how like Big farm. ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ Here there's so much animals. There's so much animals. We've got like cows. Yeah, then horses and sheep. Yeah. A goat. ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 10-11 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 4 o'clock ਹੋ ਗਿਆ 4-5 o'clock ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੁਮਾਰੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲਾ 10-11 ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ Mommy, get the mattress. Why are you ਨਾਈਸ ਵਿਊ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ ਚੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚੌਕਾ ਵੇਟਣਾ ਤੇ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ
ਬੈਟ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ। ਕੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਓ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਗਵਾਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਓ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਪਾ ਗਈ ਅੱਖ ਤੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਬੰਗਲੋ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਨਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਜਿਹੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Wow, nice. Sitting room is it? Wow, it's open kitchen. बाहर से था garden. Nice. Open कर दे. I don't know how to open it. Open with this one. Okay, let's go. Oh my goodness. Go, okay, go there. No, I don't know. Or maybe with this. Open it. No, it's not other room. It's not, no, it's open. Yeah. Wait a minute. How can we open this lock? It's just an on. Nice. What did we do with these benches? Let me go to the other one. Look, we got upstairs. This is a So nice. You like it? There's another one. ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। Look at that baby. ਕਿਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ। What to do? What do you have to do? Can you do it? It's just a sleep time. ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਗਾ ਟਾਇਲਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਵਰ। Help! This help! Help me! We need help! The clock arrived! Don't do it! Clock help! It's just... Yeah. No babies are here! Why is there a baby crib? For you? No! For Yeah. me? Yeah, Yes. for... ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਊਸ? Really पसंद है. ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਲੱਗਿਆ। Look, this is dishwasher. Oh, it's not working with the... Yeah, no. Don't touch. Is this a dishwasher? No. No. Don't open anything. Fancy ball. Fancy ball. Oh, they just even left us bouncy ball. ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ Can you help? Oh, the TV ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ। Basketball. Oh my gosh, I know everything. Look at basketball. We just have to do this to put it because when I'm like standing there, it's not even putting it, so I have to sleep here. Relax. ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। Yeah, I already changed. You already gave me the curls, mommy. Are you gonna upload the video? ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਂਗੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉਤਰੋ। Go kick. Me? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ।
guys, thanks for watching our video. We hope you enjoy. Please like, and share and subscribe subscribe. our channel. You know, Bye.